National Sports Day is celebrated on 29th August. It is a special occasion to make the nation more educated towards the importance of being fit and healthy. We celebrated this day to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. He is known as Hockey Wizard. He had scored more than 400 goals during his international career. Major Dhyanchand. Major Dhyanchand was called the hockey wizard due to his control over the ball. He is considered as one of the best hockey players of all time. He had an extraordinary talent of scoring goals due to which India won hockey gold medals in Olympic Games of 1928, 1932 and 1936. His era was called the golden period of Indian hockey. National Sports Awards. National Sports Awards are given in 6 different categories, which are as follows: Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Dronacharya Award, Arjuna Award, Dhyan Chand Award, Maulana Abdul Kalam Azad Trophy, Rashtriya Khel Protsahan Puraskar. These are awarded by the President of India on National Sports Day. Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. It started in 1991-92. It is the highest civilian award in India given in the field of sports. Awarded for spectacular and most outstanding performance over a period of 4 years at international level. Cash prize Rs 7.5 lakh. Dronacharya Award. Started in the year 1985. Awarded to coaches for their outstanding contribution in the field of sports, coaching and training. It is a sports coaching honor in India. Cash prize Rs 5 lakh. Arjuna Award. Started in the year 1961. Awarded to sports players to recognize their outstanding achievement in previous 1 year. Previous 3 years' performance is also considered. Cash prize Rs 5 lakh. Dhyan Chand Award. Started in the year 2002. Awarded for glorious contribution during active sporting career and after retirement. Also called Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement in Sports and Games. Cash prize Rs 5 lakh. Maulana Abdul Kalam Azad Trophy, also called Maka Trophy. Started in the year 1956-57. Awarded to overall top performing university in inter-university tournaments. It is a running or rolling trophy. Cash prize winner Rs 15 lakh. First runner-up Rs 7.5 lakh. Second runner-up Rs 4.5 lakhs. Rashtriya Khel Protsahan Puraskar. Started in the year 2009. Awarded to corporates, NGOs, sports promotion boards for their contribution to sports. Its primary objective is to encourage such organizations which are involved in the promotion of sports actively and successfully. No cash prize is given with this. ദേശീയ കായിക രംഗത്ത് ഊർജം പകരാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കായിക മേഖലയിൽ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയുന്ന രീതിയിൽ
ആഗസ്റ്റ് 29 ദേശീയ കായിക ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഹോക്കിയിൽ മാന്ത്രികനായിരുന്ന ധ്യാൻചന്ദിൻ്റെ ജന്മദിനം കൂടിയാണ് ആഗസ്റ്റ് 29. കളിക്കളങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലെത്താൻ നമ്മുടെ തലമുറക്കാവട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കളിക്കളങ്ങൾ എന്നും സജ്ജമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്ത് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഈ ദിനം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കായിക ദിനാശംസകൾ നേരുന്നു. Very good morning to all of you. 29th August being National Sports Day, our school is indeed happy to celebrate and commemorate virtually with a focus of imparting the value and importance of sports and games among children. The sports and games stimulates physical and mental growth of a child. And our school has realized this fact much earlier, and for past few years have given much weightage and importance to sports and games, including it in the curriculum. And we realize a truth that a child who is fit and healthy only can perform better in scholastic and post-scholastic areas. And therefore, worthy celebration of National Sports Day of this kind might inspire really every child to give importance to activities like sports and games. At this juncture, I would like to appreciate and thank the physical education teachers of our school, Mrs. Emilda and Mr. Gino Paul, for the great initiative taken to bring in motivational talks, inspirational wishes from the legends, national legends and international legends was in sports and games, which in fact can really inspire our students and give needed care and attention in this field. Wishing you all the best. Thank you. Hi everyone. Today, August 29 is celebrated as National Sports Day to commemorate the birth anniversary of a legend, the hockey wizard Major Dhyanchand. It is celebrated all over the world to embrace sportsmanship and brotherhood that comes with sports. A person who engages himself in sports on a regular basis can sustain healthy and wealthy lifestyle. It not only fosters our health but keeps our mind fit. Among the students, the sports develop many qualities like leadership, teamwork, togetherness, planning, strategy, and also physical strength, which help them to excel in their life. The main objective of Sports Day to highlight the importance of sports in our lives and also staying healthy and fit. It is also an occasion to honor the sports persons for their outstanding achievements for their respective country. Today on this occasion, I salute all the sports persons who has made our country proud by commendable works achieved through hours of sweat and hard work. I wish all of you happy National Sports Day. Thank you. Dear friends, today is our National Sports Day. We are celebrating National Sports Day on August 29 every year to honor the hockey legend Major Dhyanchand. The Government of India has decided to celebrate his birthday as the National Sports Day since 2000
12. The National Sports Day is also an occasion that sees the nation honor its sporting heroes with recognitions like the Dhyan Chand Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dhyan Chand Lifetime Achievement Award, and the Dronacharya Award. At a special ceremony held at the Rashtrapati Bhavan, the President of India takes this day to confer these awards. It's also a day for all of us to think about the future of Indian sports. We should have plans and strategies to develop our nation in level with the leading nations of the world. As per the latest sports reports, 1 in every 3 Indians is likely to get affected by obesity by the year 2030. This may not seem to be an important issue for most of the parents and educational institutions. I believe Guardian Angel Public School is an exemption. Each individual of the country should run, jog, or involved in one or other form of sports. At least, it should be mandatory for everyone to walk at least 15 minutes each morning. This should be the country ritual for everyone. Most people do not understand that the small things as this can make a big difference. Participation in sports is not easy. You need to develop basic core fitness through various forms of exercise. This is essential to be able to match the level of agility and strength sports activities require. The process will also help keep various diseases away, including obesity, high blood pressure, and diabetes. This simple step will help prevent a big disaster. If necessary, corrective measures are adopted. India would definitely be able to achieve its expected goal in the international sports arena. Let's all become a part of the developmental process by way of participating in sports and games. I wish a happy and fruitful National Sports Day to all students and teachers of Guardian Angels Public School, Manjimmal, Ernakulam. Thank you. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ചിത്രേഷ് നടേശൻ, മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സ്. വീണ്ടും ഒരു ദേശീയ കായിക ദിനം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 29-ാം തീയതി ദേശീയ കായിക ദിനമായി രാജ്യമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ മേജർ ധ്യാൻചന്ദിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ കായിക ദിനമായി നമ്മളെല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ ദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് ക്ലാസ്സിലും ഒരേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി. ഹായ്, ഞാൻ PC തുളസി, ഇന്റർനാഷണൽ ബാഡ്മിന്റൺ പ്ലെയർ. ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ മഞ്ഞുമ്മലിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എന്റെ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ആശംസകൾ. സ്റ്റേ സ്ട്രോങ്, സ്റ്റേ ഫിറ്റ്. Namaste, my name's Steve Darby. I was coach of Mohan Bagan and also Mumbai City in the ISL and did some great work on Indian television for Star India. I loved India. I particularly love the cricket as well as the football. So I just love to wish you a happy National Sports Day for all the kids at Guardian Angel Public School. And I hope you keep on playing sport, any sport you wish, doesn't matter what sport it is, and have a great day. Goodbye. Namaste. I'm Kelvin. Happy National Sports Day to all of you students of Guardian Angels Public School. Stay strong, stay safe. Hello guys, this is Coach Musa Ibrahim, the head coach of NHI Sports Academy Abuja. I'm here to wish you all the students of Guardian Angel Public School a happy National Sports Day. I strongly hope you all enjoy yourself today and then take good care of yourself. Have fun guys, bye bye. Hi, I'm Marco Rule, the goalkeeping coach for Cheshire United Ladies. I just want to wish everyone at Guardian Angel Football Academy a very happy International Sports Day.
Have a good one, stay safe, listen to your coaches, and do the best you can. Come on. Hi, I am Yumnam Kamla, Indian national footballer. National Sports Day. Wish you all the student, guidance, Angel Public School be strong. നമസ്കാരം, ഞാൻ ബിനീഷ് കിരൺ. ഓഗസ്റ്റ് 29 നമ്മുടെ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ആണ്. ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എന്റെ സ്പോർട്സ് ഡേ ആശംസകൾ. സ്പോർട്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം. ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ വേഴ്സ്റ്റ്. സ്പോർട്സ് ഗീവ്സ് മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്. നമുക്കറിയാം സ്പോർട്സ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിതൗട്ട് സ്പോർട്സ് ലൈഫ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. സോ പ്ലേ ആസ് മച്ച് ആസ് യു ക്യാൻ. ഹാപ്പി സ്പോർട്സ് ഡേ. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ എം സുരേഷ്, ഫോർമർ നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ വരുന്ന 29-ാം തീയതി നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ, ലോകത്തിൻ്റെ ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ ധ്യാൻ ചന്ദിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളിത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ നാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഡേക്കിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, സ്റ്റേ സേഫ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. I am Rajasini Thomas. My best wishes to dear students of Guardian Angel Public School on the occasion of National Sports Day. The birthday of Dhyan Chand, the legendary magician of hockey. Stay strong and stay fit. Thank you. Neeraj Chopra, the first gold medalist in the field of athletics in javelin throw. Mirabai Chanu has won a silver medal in weightlifting in women's 49 kg. कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए बस बस. Aditya has won silver medal in 57 kg men's wrestling. चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए. चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया. PV Sindhu has won a bronze medal in women's single badminton. Lovlina Borgohain has won bronze medal in women's welterweight boxing. कूचों में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों. Bajrang Punia has won a bronze medal in men's freestyle 65 kg. कानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे. Indian men's hockey team has won a bronze medal. किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है, कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए. चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे
healthy body and mind is a sign of healthy lifestyle. So stay fit and healthy in this pandemic. Wishing you all the joys and happiness of National Sports Day. Take good care of body and mind. Stay healthy. All the wishes of National Sports Day.